Yes, a very inspirational video, but also heartbreaking to know that he was imprisoned for that long. Let's summarize the video that we just saw. So it was about Nelson Mandela's life in prison, and despite the fact that he was basically near complete isolation, he still maintained his fighting spirit and fought against injustice. And despite the fact that the government tried really hard to get people to forget about him, people were still calling his name and people still wanted him out. And so the bottom line of the video, I think, is that you can never break a man's spirit, even with suppression. Okay, let's take a look at today's themes. 자, 첫 번째 theme 소개해드리겠습니다. 세상이 완전히 그를 잇도록 모든 언론을 통제한 남아공 정부. 그리고 두 번째는요, 세상에서 가장 유명한 죄수가 된 넬슨 만델라. 이 완전한 문장 아니니까 이 두 문장을 좀 살짝 바꿔서 영어로 한번 바꿔보겠습니다. 자, 일단 지식 복화를 소개해드리겠습니다. 첫 번째 핵심 표현은 언론입니다. 언론은 영어로 어떻게 표현할 수 있을까요? 네, press라고 하셔도 되고요. media라고 하셔도 돼요. 이 두 단어의 차이는 media는 제일 포괄적인 단어고요. press는 보통 이런 news 아니면 print media, 그러니까 newspaper 이런 거가 보통 press라고 하거든요. 그래서 언론 보도 통제는 control press reports라고 합니다. control press reports. SNS, 소셜 미디어는 social media라고 합니다. 참고로 SNS는 영어 아니에요. 원어민들한테 SNS라고 하면 무슨 말인지 모를 거예요. SNS는 한국적인 표현이에요. 외래어고요. social media라고 합니다. social media. media censorship은 미디어 검열, 대중매체 검열이라고 생각하시면 됩니다. media censorship. So there's many things that you can censor, right? You can censor violence on TV, you can censor swear words on TV, but you can also censor things like political views as well, right? 오케이, 다시 한번 언론은 press 혹은 media라고 합니다. 자, 두 번째 핵심 표현은요, 죄수이에요. 죄수는 prisoner라고 하고 convict라고도 합니다. 이 두 단어의 차이는 prisoner는 좀 더 중립적인 표현이라고 생각합니다. 그래서 죄를 진 사람도 그렇고 죄가 없는 사람인데 갇혀있는 사람을 prisoner라고 하셔도 되고요. 근데 convict는 정말 잘못한 거가 인정된 죄수라고 생각하시면 돼요. 그거의 차이예요. 의미는 똑같은데 어감 차이는 있습니다. 자, 죄수를 석방하다, release a prisoner 혹은 free a prisoner라고 하셔도 돼요. release a prisoner, free a prisoner. 전과자는 ex-convict, ex-prisoner. 이 ex라는 말은 전이라는 말이잖아요. 그래서 뭐 ex-boyfriend, 전 남친은 ex-boyfriend라고 하잖아요. ex-convict, ex-prisoner. 오케이, 다시 한번 죄수는 prisoner 혹은 convict라고 했죠. So prisoner is a much more neutral word, whereas convict is more of a negative word. It definitely says that the person is someone who is guilty of something and has done something wrong. So in our case, when we're talking about Nelson Mandela, which word do you think is more appropriate? 어떤 단어가 더 적절할까요? 네. prisoner가 더 낫겠죠? 자, 그럼 지식 라이팅 시작하겠습니다. 자, 다시 한번요. 세상이 완전히 그를 잇도록 모든 언론을 통제한 남아공 정부. 완전한 문장으로 만들 거면 남아공 정부는 세상이 완전히 그를 잇도록 모든 언론을 통제했다. 자, 청킹을 해서 분석해 보겠습니다. 자, 첫 번째 부분은요. 남아공 정부는 모든 언론을 통제했다. 자, 주어는 남아공 정부는 이니까 the government of South Africa. South Africa is the name of a country. You have to capitalize it. S is capital S. A is capital A. Okay? So the government of South Africa 뭐를 했어요? 통제했다. Controlled. Okay? Controlled. 뭐를 통제했어요? 모든 언론을. All media.
all media, okay? You can also say all types of media as well. The government of South Africa, 그리고 control 대신 censor라고도 하셔도 돼요. Censored all media, okay? 세상이 완전히 그를 잇도록, okay? 뭐뭐 하도록 할 때는 so that가 자연스러워요. So that 뭐요? 세상이 the world 우리한테는 세상이 하나밖에 없죠. 그래서 the가 들어가는 게 자연스럽고요. The world would completely forget about him. 완전히, completely, 완전히 그를 잊도록. Forget, 잃어버리다. 누구를요? About him라고 하셔도 되고요. him라고 하셔도 돼요. Okay? So that the world would completely forget about him. Okay, let's take a look. 남아공 정부는 세상이 완전히 그를 잊도록 모든 언론을 통제했다. The government of South Africa, 남아공 정부는 어떻게 했어요? 통제했다. Censored 혹은 controlled라고 하셔도 되죠. 뭐를 통제했어요? All media, 모든 언론을 so that 뭐를 위해서? The world, 세상이 would completely forget. 세상이 완전히 잊도록 뭐를 잊어요? About him. 그를 잊기 위해서요. The government of South Africa censored all media so that the world would completely forget about him. Okay, let's take a look at the second theme. 자, 세상에서 가장 유명한 죄수가 된 넬슨 만델라. 자, 죄수 기억하시죠? prisoner. 자, 넬슨 만델라는 세상에서 가장 유명한 죄수가 되었다. 오케이? 자, 첫 부분은 넬슨 만델라. 자, 뭐에 대해서 영작을 하실 때 꼭 스펠링을 확인하세요. Nelson Mandela. If you're not sure about the spelling, always look it up on the internet and do a quick check. Because the biggest thing to kind of set the reader off is making a mistake in your spelling. So, yeah, okay? So be careful with your spelling, okay? Nelson Mandela. 자, 무엇이 되었다? 그러면 became, okay? become의 과거 형태니까 became. Nelson Mandela became 뭐를 됐어요? 세상에서 가장 유명한 죄수. 자, 죄수는 prisoner죠. 자, 죄수를 꾸며주는 단어들이 있습니다. 세상에서 가장 유명한 죄수. 근데 제일 중요한 단어는 prisoner예요. prisoner, okay? 그래서 세상에서 가장 유명한 the world's most famous. 이거는 it's a superlative, right? 그래서 가장 유명한 거니까 the가 꼭 있어야 되겠죠? The most. 그래서 the best, the biggest, the tallest, the prettiest. Okay? These are all superlatives. When you write a superlative, you need the. So the world's most famous prisoner. Okay? 세상에서 가장 유명한 죄수. The world's most famous prisoner. You can also say the world's most famous singer, the world's most famous actress, the world's most famous writer. Okay? You can make a lot of different expressions with this. Okay? Okay, let's take a look at the final sentence. 넬슨 만델라는 세상에서 가장 유명한 죄수가 되었다. Nelson Mandela became 되었다. 뭐를 됐어요? The world's most famous prisoner. Okay? 세상에서 가장 유명한 죄수가 되었다. Nelson Mandela became the world's most famous prisoner. Very good. Okay, let's summarize and review everything that we learned today. 자, 언론은 press라고 하셔도 되고 media라고 하셔도 됩니다. But the most general word of all of these two words is media. So everything kind of falls under media, okay? So newspaper, the TV, the news on TV, what else? Like print media, the internet. These things all fall under media. However, press
usually talks about news or reports or print media usually. So you can think of it as kind of older media, okay? Older media is usually what we call press. 죄수는 prisoner라고도 하셔도 되고 convict라고 하셔도 된다고 제가 말씀드렸죠. 하지만 어감 차이는 있는 거 주의하셔야 됩니다. Okay, let's take a look at the first theme. The government of South Africa censored, 통제했다, all media so that the world would completely forget about him. Okay? 그리고 두 번째 문장은 Nelson Mandela became the world's most famous prisoner. Very good. And before you go, I have a few famous quotes by Nelson Mandela that hopefully will inspire you. The first quote is, "It always seems impossible until it's done." I think there's a lot of truth in this. Whatever you're doing, whatever you're working on, sometimes can seem very, very hard and can seem impossible. But there is a light at the end of the tunnel. So don't worry and keep on doing what you're doing. The second quote, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. I think this is so true. When we think about a courageous person, when you think about a brave person, you often think that, oh, this is a person who never is afraid. But that's not true. Courageous people, brave people are afraid just like us. But they conquer that fear. So I think this is a really, really great quote. Hope you guys enjoyed today's clip as well as today's lesson. So today was part 2. Tomorrow we're going to be covering part 3, and that is basically Nelson Mandela's life after imprisonment. Don't forget, you can always check our website, www.ebse.co.kr. Look up Ji식 English 2, and you can rewatch any of the previous episodes as well. Thank you so much for spending time with me, and I'll see you guys tomorrow. Bye!